Hi friends, ඉතින් අද සාදරයෙන් අදින් පිළිගන්නට දෙරළු ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඉතින් මොනවද ගෙනල්ලා තිනවා අලුත්ම වැඩක් ඉතින් අද කරන්න යන්නේ ghost videos වලට react කරන්න යන්නේ. ඉතින් මහරෑනේ ඉතින් මහරෑගේ කොහොමද කරන්න බැරි ඉඳ දැන් කරන්න ගත්තා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පළවෙනි දිනට බට subscribe කරන්න ඕනේ. දැන් මම subscribe කරන්න. ඒක පැත්තේ bell එක නැත්නම් ඔබාගෙනම යන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. තව දෙයක් මං හෙඩ්සෙට් එක හදාගත්තා. හැබැයි මේකේ මයික් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මට ඔමේගල් වීඩියෝ තව කාලෙකට ගේන්න බැරි වෙනවා. අලුත් හෙඩ්සෙට් එකක් ගන්නකම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕන හින්දා හෙඩ්සෙට් එක හදාගත්තා. මොකද මේක ආතල් එක ගන්න ඕන නම් හෙඩ්සෙට් එක ගන්න ඕන. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි වීඩියෝස් බලන්න යන්නේ Nukes top 5 channel එකේ වීඩියෝස්. සර්ච් කරලා තියෙනවා අපි බලමු ගිහිල්ලා මොන channel එකකින් තියෙන්නේ නම් හොල්මන් මම මේක තියෙන එක වීඩියෝ එකක් බලලා නැහැ. මේ තියෙන channel එක මුලින්ම කියන්න ඕනේ නේ ඒක මම වීඩියෝ එකක්වත් බලලා නැහැ. දැන් ඉතින් මේ තමයි channel එක. තියෙන්නේ හොල්මන් අභිදාස් ඒ වගේ සීන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ආතල් එක ගන්න ඕන නම් ඔයාලත් දැන් අපේ නම් මහරෑනේ මේ 7යි ගණක් වගේ. ඉතින් බලනවා නම් headset use කරලා light off කරලා දැන් මම light off කරොත් උඹට මා පේන්නේ නැහැ. ඉතින් බලමු ඉතින්. අපි යමු වීඩියෝ එක බලන්න. අපි බලමු මේ කට්ටිය අලුතෙන්ම දාලා තියෙන වීඩියෝ එක top 5 ghost video that it is. බලමු. ඔන්න friends වීඩියෝ එකට enter වෙන්න යන්නේ. Top 5 ghosts caught on camera. Found footage. Popular Japanese paranormal YouTube channel Fourth Wall has found another incredibly creepy video from the internet of an alleged very strange haunting in Japan. The video is said to have been posted to the internet by an anonymous man who says he was exploring an abandoned house and found 2 cameras that someone had simply left behind. He says that when he checked the recorded footage from the camera's memory cards, he was shocked by what he found. සද්ද අඩු කරුම් බයයි සිරාවට යෝගිනේ තව දෙයක් මේ channel එක කියන්නේ සිරාම සිද්ධි කියලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඇත්ත සිදුවීම් සත්‍ය සිදුවීම්. Did you see it? The man looks behind him, but there's nothing there. Then something seems to startle him, and when he looks again, this time a bizarre, unexplained figure is standing nearby, seemingly just staring. Suddenly the camera falls to the ground, but we don't hear anyone run away. In fact, we don't even hear anyone move. The internet poster who found the cameras in the empty building said, මහලු දෙයක් නැතුව ඒත් මම බයයි උල්බන් වලට. දැන් බය නැහැ. රෑ වෙද්දි තමයි ඌට පාන්දරේදී චූබරක් එම හම්ට විල්ට එකට යන්න බැරි වෙලා දඟල. says he has no idea what happened to the camera's owner. It's almost as if the explorer simply disappeared into thin air, never to be seen again. You can check out more scary Japanese videos over on the YouTube channel Fourth Wall. What lurks in the shadows? Chris from the YouTube channel Urbex Hill is back on another urban exploration to an abandoned temple in East Cleveland, Ohio.
The unique structure was built in Maybe when he can, 1905 and served as a Masonic temple before it was abandoned in the mid-2000s. This makes his way through the structurally damaged property to capture the temple's unique architecture on film. My bad, y'all. This light goes out a lot for no reason. It's like a ghost caught on tape, y'all. Viewers of Chris's YouTube channel point out in the comments that a strange voice seems to say, "Hey," as Chris passes by. Now, maybe the creepy voice could simply be explained as some odd outside noise picked up by Chris's microphone. But what happens next is a little harder to explain. It's really sad that they let this historical place fall apart like this. Damn, man, that's crazy. Wow, look at this. A shadow-like figure can be seen in a doorway. It appears to be shifting back and forth slightly before it just seems to disappear into thin air. Chris is completely alone in the building and has no idea what he has just captured on camera. He only noticed the figure when reviewing his footage later. So what do you think this could be? Let me know down in the comments. You can find more of Chris's amazing urban explorations and occasional possible මේක වැඩි කතා කරන්න දෙන්නේ බලන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක එකපාරට මම හිතුවේ පයින් සීන් බොරු සීන් නැති කියලා. මේක යන්නේ රියල් සීන් එක කියන්නේ. ඇත්ත කියලා පිළිගන්න පුළුවන්. සමහර මිනිස්සු බොරු කියලා හිතයි. ඒක මාත් දැන් හිතන් ඉන්නේ බොරු කියලා. මොකද මට මේ වීඩියෝ කරන්න බෑ නැත්ත. ඇත්ත කියලා හිතුවා. බලමු ඉස්සරහට ගිහලා මොනවද තියෙන්නේ. Paranormal encounters over on his YouTube channel, Urbex Hill. මේ channel එකත් videos කියන්නේ වෙන YouTube channel වලින් මේ එයාගේ දැන් මම video එක දැම්මට පස්සේ එන්නේ ඒ YouTube channel උත් තියෙනවා ඉතින් ඒකින්ද අපිට බොරු කියලාම කියන්නත් බෑ මෙව්වා. Weird World, a segment where all the very strange videos go. First up, a man named Corey says that he works the night shift and arrived home late one night to find his large dog cowering in the kitchen. Curious to see what had upset his poor dog, Corey checks his security footage. The CCTV captured something that Corey just can't explain. CCTV camera බලලා ඉන්නවා. මම බලුණ එකපාරට මම දන්න ඔයාලා දන්නවා ඇති සත්තුන්ට මිනිසුන්ට වැඩිය ඔය අමනුෂ්‍ය බලකේ පේනවා. ඉතින් ඒ වගේ මොකක් හරි සීන් එකක් තමයි මෙතන කියන්නේ. ඉතින් තාම තීරණය කරන්න බෑ මෙතන අමනුෂ්‍ය බලකේද මොකක්ද තිබ්බේ කියලා. මොකද බල්ලෙක් නිකන් උතනින් මීත් එක බාට් එකකට පෙන්නත් ඕක බය වෙනවා. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය fuck. Aduh, bayo na. Demang ilas kerana miye neme hiti.
Corey's dog seems to be bothered and then startled by something in the corner of the living room. The dog growls and stares at the spot before suddenly yelping in absolute terror and fleeing the room in a panic. Now it's unclear what it is that seems to attack the dog, and Corey believes that it might be related to the supernatural. පල්ල විතරනේ මේ මාත් හොඳට පැනික් වෙලා ඉන්නේ. මෙතන මේ බොරු රියැක්ෂන් එකක් කරනවා මම මේ වීඩියෝස් එකක්වත් කලින් බලලා නැහැ. ඒක තමයි කියන්න ඕනේ කට්ටිය කියන බොරු රියැක්ෂන්. නුඹල ඔය මේ මීම් වලට සමාන කියලාට බොරුවට hina වෙනවා. ඉතින් hina යන්නේ නැති ඒවා තියෙනවා. මේ වගේ එකක් මම බලන්නේ මම මේ channel එකේ බලලා නැහැ. දැන් ඉතින් බලනවා මේ රෑත් බලන්න හිතුවේ ඒකයි රියැක්ෂන් එක කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු Natural, as Corey says he has had some odd experiences in the home. But what do you think happened to this sweet dog? And once again, I have to say, ghost scaring people is just entertainment. But ghost scaring dogs, no. Call a priest to exorcise that ghost right now. Next up, in this weird and unexplained video, a German passenger is on board a plane flying at 30,000 feet. They look out their window and freak out to see a bizarre shape-shifting UFO right outside their window. They pull out their Nikon camera and quickly record. මේ එදා වඤ්ඤාව මේකනේ මේකත් හොල්මනක් කියලා රේ ඒක නම් හොල්මනක් කරේ දෙන්නේ නැහැ සිරාවට ඔය මම හිතන්නේ මේක ඒක නම් කම්මැලිත් එක්කනේ කපාට කලුරුනේ කොහමද සුපර් පවර් එකකින් සුපර්මෑන් කෙනෙක් වගේ. This odd video quickly spread on Reddit, and opinions on what this strange object could be are all over the place and pretty inconclusive. And I definitely have no idea what this could be either. But whatever it is, it's definitely weird and strange and deserves a spot in this segment. In another strange caught on camera moment, a CCTV camera on an LA beach broadcast live on the website surfline.com. Early one morning, Reddit user I Survive on Coffee is watching the live camera feed when suddenly fear of the grave. Paranormal investigation team Gangua P, which translates to Fear of Ghost Gang, sets out to explore an extremely creepy graveyard located in Thailand. The cemetery holds over 200 bodies that to this day have not been claimed or identified by any friends or family members. No one knows who the unfortunate souls are, and they rest in temporary mass tombs
without a name. The paranormal investigators don't explain why there are so many anonymous people buried in the graveyard, but one can only imagine the number of restless spirits that might be stalking those graves. One brave Ganguapi investigator decides to take their investigation to another level by getting down into one of the cemetery tombs and laying there all alone in the dark. As you might expect, it did not go well. A static camera records all of the action as the experiment suddenly takes a terrifying turn. Wow. เฮ้ยอะไรคนอะไรวะเดี๋ยวดูไปดูใจเย็นตั้งสติเดี๋ยวอะไรแม่งเหมือนมีคนมาดึงโบออกอ่ะตั้งสติก่อนโอใจเย็นเมื่อกี้เจออะไรเมื่อกี้ทีโอกำลังแบบได้บอลได้ยินเสียงใช่ไหมได้ยินเสียงเหมือนคนทางบ้านมาเคาะหรือทำเสียงทักอย่างเนี่ยโอกำลังแบบเฮ้ยโอเป็นไรวะมาอยู่แล้วไปเลย The Ganguapi investigator lays inside the tomb for 20 minutes before suddenly something seems to violently yank at his t-shirt. The investigator is terrified. He jumps out of the tomb and runs to his friends. As he explains what just happened to him, something violently pulls him backwards and he falls hard onto the cemetery ground. That's when the team decides to just get out of there. So, the question remains, is it real or is it all just an elaborate hoax? You decide. Followed. Italian ghost hunter Inquieto TV, which translates to Restless TV, gathers his close friends to go on his very first paranormal investigation to an abandoned children's asylum in Campania, Italy. The tall building holds a gruesome past and was closed down after a young child fell from the top floor, tragically losing his life. Since then, the facility has been completely abandoned. As the Inquieto TV team heads inside and make their way up a staircase, they experience something truly bizarre. Translate. Fanno building Che cazzo è? Che cazzo è? Ho sentito qualcosa. Penso ho sentito un... pure io, sì. Posso sì. Davvero? Sì, penso di averlo ripreso, ragazzi. Penso di averlo. The soft voice of a young child can be heard and the team has no idea where it could be coming from. They continue their exploration and make another strange discovery. Ci sono tipo dei tronchi. Sì, tronchi grandi. Tipo in cerchio. Come se qualcuno stesse facendo un rituale. Sono stati messi da qualcuno sicuramente. Però non capisco il motivo perché non c'è nulla al centro, non c'è un segno, non c'è niente. Ma mi sembra che è stato bruciato qualcosa oggi. Ma che cos'è? I bambini no? Avete sentito? Ma che cos'è? Che cos'è? Che non guarda bene. Avete sentito? Vabbè, ma non penso sia normale con tutta questa maceria. Credo. Non penso sta tragedia. Già ve lo sentivo questo punto. Comunque un sacco di orbe ci sono qui. Inside one of the abandoned asylum's rooms, the Inquieto TV team finds a few tree trunks placed in a circle. And then things take an even more terrifying turn, because the explorers hear the laughter of a small child, followed by the sound of something heavy being thrown somewhere nearby. But did you see it? A small childlike shadow figure can be seen right in front of them. Even creepier, whatever it is, it seems to be following them.
Ma non capisco se vogliono riprendere questo posto. Allora, lì hanno barrato l'uscita. Oddio, guardate qua. Ci sono un sacco di disegni. And again, did you see it? In the corner of the room, the same childlike figure appears again, but only for a split second before quickly disappearing. Inquieto TV had no idea that they were seemingly being followed from room to room and didn't notice the mysterious shadow figure at the time. So could this be the ghost of the child that tragically passed away inside the abandoned children's asylum? As always, I leave it to you to decide. Thanks for watching. Please follow me on Instagram here. Giveaway friends sitting itu tarang mai hitana දේවල් තිබුණේ පළවෙනියට ඒක තමයි itu tarang තිබෙන්නේ මේ ඕන තරම් තියෙන videos මම මේ දැම්මේ මේ ළඟදීම දාපු එක අපි ඊළඟ සැරේ බලමු වැඩිම views තියෙන වීඩියෝ එක නවත්තනවා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න ඒ වගේම ඔය තියෙන යට දාලා තියෙන link එක follow කරගෙන like කරගෙන යන්න ඒ වගේම අපේ FB group එකට join වෙන්න එහෙනම් ඉතින් ගෙදරටලා පරිස්සමෙන් ඉන්න හොල්මන් පේන සුබම් සුබරාතියක් වේවා ජය වේවා ලෞකික සැප කාලය කඩමි මගේ පනිත පිටිසෙන මතස් කඳයක අස්තිර ගතිය මෙනෙහි මෙනෙහි මත පසෙක්ම විය නොප දකින්න පෙර ඔයාගේ ලපටි තඹන දෙක පුල තුහින වෙටි දිලිසෙයි ගන්න අඳුර මත ඇසට නොපෙනෙන බවරන් දෙක සුන්දර බව පිට පොමට ඔයාගේ රුව දැක පිදුන මගේ සම වැඩි